sí, y ahora se ve, y el diseño lo han cambiado y el poder también. Ahora estamos a 10 de luz, curioso. Vale, han cambiado el diseño y el poder de momento, por lo que veo. Esto es el artefacto, a ver si me deja el puto mando. Perdón, es que me tilteo con el mando, me tilteo. Me voy a ir poniendo ya esto mismo. Vale, y después aquí al lado derecho las estadísticas. Vemos que ahora hay, no sé si estaba, creo que no. Vemos que ahora hay, a ver si me deja el mando. Salud, ¿vale? Fuerza sigue estando, granada también. Intelecto, supongo que es eso. Super. Claro, ahora le han puesto super en vez de intelecto. Vale, entonces ahora está salud, que supongo que será la resistencia. Está fuerza, está la granada. La super, esto es recuperación, ¿no? Clase. Reduce el tiempo de recuperación de la habilidad de clase. Ok. Y esto es armas. A ver si me deja un momento. Disculpadme por el mando, pero... Arma. Aumenta la velocidad de recarga y el manejo de las armas. Aumenta el daño de las armas contra combatientes mayores y menores. Se activa cuando las estadísticas superan el nivel 100. Y ahora las estadísticas las puedes subir hasta 200. Hostia. Claro, han cambiado ahora esto también. Y esto de infundir. Y esto de mejorar armadura. Y ahora no puedes ponerle resistencia ni... Ahora no puedes ponerle como los bonificadores, como que ya están... Como que te dan ya la armadura, ¿no? Con las estadísticas. Bueno, eso me parece bien, la verdad. Que te den la armadura con estadísticas ya y que tú no tengas que colocar. Ok, eso es una cosa que nos han ahorrado. Lo que puedes meterle son los bonos, ¿no? Ah, no. Pues sigue estando. Ok, sigue estando. Vale. Vale, sigue estando. Vale. Sigue estando, es algo que no ha cambiado al parecer ser. Claro, yo aquí tengo salud. ¿Y la salud para qué me sirve? Aumenta la cantidad de salud que recupera al recoger un orbe. Reduce el temblor al recibir fuego enemigo mientras se apunta. No sé yo si me sale muy rentable. Pero bueno, eso es lo que vemos por ahí. Después de inventario no vemos que hayan añadido algo. Bueno, sí, esto, que es núcleo inestable. Y trayectoria aquí. Vamos a ver. Señor de hierro me acaban de ver. Ok. Tengo el título de señor de hierro. Vale. Voy a proceder a ver la tienda un momentito. Vale. Aquí en aventura nada. Pase de recompensa. Ahora ya no le han puesto pase de temporada, le han puesto pase de recompensa. Hola, Kalesi. Ya he jugado la expansión, la estoy jugando ahora mismo. Nueva arma, fusil explorador. Tercera interacción. Ok. Dispara una ráfaga de proyectiles de energía de vacío. Al apuntar con la mira se reduce su dispersión. Curioso. Vale. Bueno, ya vamos viendo. A ver cómo son las armas nuevas. Tan curiosas, la verdad. Ok. Ok, vale, vamos a ver la tienda en un momentito. ¿Esto qué es? Shade, inicia. Duro. Durísimo. Lo compro. Iniciador. Vale, aquí hay un espectro. Bueno, espectro sin más. Este brazo mola. ¿Esto qué es? Si está en el sofá.
Este gesto mola. Y me lo voy a tener que comprar otra vez. Pues no sé. Es que no sé cuál es... Si la has liado, bueno, pues... A ver, no te puedo decir nada. Pero si ha sido un error, coméntalo. Coméntaselo a Bungie. Vale, el brazo este está curioso, la verdad. Está curioso. A lo mejor me lo compro, ¿no? Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí nada. Y por aquí... diseño de la espino. Está guapo, pero sin más. No me gastaría el dinero. El colibrí está guapo. La nave sin más. El espectro sin más. Sin más. Y este es esto. Bueno, no está mal. Pero el que sí me había gustado era el de arriba. ¿Dónde está? Este. Este sí me ha gustado, me lo voy a comprar. Y este también. O no, o me lo guardo. A ver. ¿Esto qué es? A ver. Y este... Bueno, me lo voy a comprar. No, literalmente llevaba sin jugar a la Play como 3 semanas de que me lo compré. ¿Y te está gustando la expansión? Es que justo acabo de prender ahora directo. No, o sea, lo único que estoy viendo es lo típico, la interfaz. O sea, es que acabo de iniciar justo ahora. Acabo de iniciar justo ahora y lo único que me ha dado tiempo es ver esto, la interfaz, básicamente. Todavía no he jugado. Vale, han cambiado también como aquí mundo. Guía de mapa, desfiladero. Ok. Guía de mapa, recursos, materiales. Portal. Ok, portal. Incursión en el desierto perpetuo. Consíguelo ya a los confines del... Operaciones en solitario. What? Expansión a los confines del destino. Sigue la invitación. Claro que esto es lo que estoy, ¿no? Operaciones torre. What? Ahora no se puede... ¿Cómo se ven todas las ubicaciones ahora? Mundo portal. What? Crisol. Hito escuadra en solitario. Protege la tierra. Expansión. Operaciones torre. Y ahora solo hay 2 destinos. Laberinto ahogado de un solo hilo. Campo de tiro. What? Vale, pues me voy a cambiar el Echi para ponerlo en la cinemática y me vuelvo al cazador, diría yo. O no sé si terminarlo ya con el... Nivel 3. Ok. What the fuck. Vale, vamos a cambiar al Echi y así os pongo la cinemática con... O ya sí os pongo la cinemática. No, ya, sí hace calor, la verdad. Buenas, Ángel. Venga, ahí va la cinemática. Y os voy a poner el volumen también. What follows light and shadow is silence. That silence breaks. I am summoning you as a new age begins. I see sapient life turn to each other. They remember how to look to the stars. They remember curiosity. They remember how to thrive. But
forgotten. They forgot we were here long before the Traveler. They forgot that they need us. But they are fated to remember. I will remind them. I'm sure you will. But not through me. Find someone else. My will is my own. I think it's safe to say this is what's disrupting our beacons. I've seen primitive trains like this in old ruins. Never liked the look of them. These readings have a bearing. Gravimetric distortions leading out past orbit. Like footprints. Like a trail we're meant to follow. Guardian, I'm sending coordinates your way. It appears we have an invitation.
Guardian, I can see you've got Elixni hostiles incoming. I'm picking up what I think is a distress signal. I've been able to isolate a radio signal through the telemetry. It had some primitive decryption on it. Should only take me a moment. Watch your head. I've never seen Elixni move like this. Mind their vertical, Guardian. Mayday. Lodi transmitting. Strange matter detected. Singularity opening near local HI and NHI population. I can't tell when this mayday was sent. Whoever made it understands the danger this place is in. But this signal's too weak to have reached us on Earth. This isn't our invitation. Ikora, it looks like we've got a blockade up ahead. A singularity, a distress call, and now another ancient train. But how do they all connect? More importantly, how can we help? The status of the singularity will worsen with time. We can't do anything about that right this moment. But discovering a locking mechanism this complex and a radio transmission that sounds human means we could be on the precipice of encountering another pocket of civilization. By my triage, the most effective thing we can do right now is find the source of the distress signal. The trail we're following leads past the train, then scatters. We'll need to get through to find who called for help. The mechanism here appears to be missing some pieces. I've tracked materials nearby that closely match the frequency of the device. Find them, Guardian. Lodi transmitting. Status moonsick. Adrift. Odysseus protocol active. Odysseus Protocol. We've heard that before. Wait, there's a backlog. Keep moving, Guardian. I'm going to see if these transmissions can give us any more information. Dark matter spike in your vicinity.
Could be one of the gravimetric distortions Drifter was talking about. Guardian, you all right? Your vitals stabilized. Must be a fluke. Well, this sure is new. All your vitals appear to be in order, but your molecules are moving unbelievably fast. Guardian, this energy pattern is distinct from your expected paracausal signature. It matches the dark matter readings from when we landed. It appears you've managed to somehow fuse with dark matter.
seems whoever sent our invitation values consistency and catastrophic interference. About that. I got info, but you're not gonna like it. Try me. The gravimetric distortions, the dark matter, the weird train. An invitation? There's only one group of jokers I know who get up to those kinds of theatrics. The Nine. Well, that certainly is a theory. Although I would expect to have already heard from the emissary if that was the case. I'm going to rerun the telemetry to see if I can find another radio transmission. Get us some answers. Achieved precarious stabilization, but still request evacuation due to hostile NHI. If we can't close the singularity, we're pulling everyone in with us. Anyone? You out there? Odd. The timestamp on this transmission doesn't make sense. It comes after the Mayday, but the timestamp says it was recorded many months before. Either someone is intentionally trying to scramble these transmissions, or the singularity is causing more problems than we thought. Same Elixir combatants from earlier. They are persistent. Stay vigilant and don't let them come back again. Recognize those symbols. This is the House of Exile.
last time we encountered these Elixir was on Luna. They're called the Exiles because each of them were exiled from their original house. That's the last of them, and we've got what we need. Let's head back to the train and see if we can't get past that blockade. No more transmissions on the backlog. Timestamps are all off. Keep heading for the train. Maybe we can triangulate a location.
Suppose you're right, Drifter, and we are dealing with the Nine. You have the most experience with them. What did you observe in your interactions? Rumor has it the Nine are extra-dimensional. Caught in the gravity of Sol's heaviest hitters. You know, planets, moons, stuff like that. There are aliens, and there are aliens. And these guys are aliens. They don't live in this dimension, which means they can mess with you. You trespass the domain of the once exile, chosen of the giver. I am Archon Prime, sovereign of this orbit, speaker of the voice invisible. Interesting. That elixir wasn't an Archon. I wonder what that was all about. In the wake of destruction, one exile falls, and three more rise. Hold on. That same voice, this Archon's voice, is coming from another elixir. I'm not sure what's going on. Deathless? That sounds like you, Guardian, but, derogatorily. It's us destroyed. Bring death to the deathless. Fulfill the destiny of the House of Exile. Strengthen the singularity and ascend. That voice is coming from another elixir. I still don't understand how that voice jumped from one exile to another. The witness could possess, but that required a civilization's worth of darkness. Could something have drawn them here? Maybe the high concentration of dark matter is boosting this Archon connection to darkness. Darkness is about connection of memory, but it doesn't work like that. And dark matter, in spite of the name, has nothing to do with darkness. So this is something else entirely. Huh. One of the Archon's lackeys dropped something. Ophiuchus's energy readings are spiking. This is a container of dark matter, the same connected to the singularity. Don't let that go.
Hold it. Who do you work for, and what's your business here? Telemetry originates at this location, but the signal is weak. What are you doing here? We're Guardians, from Earth's vanguard. Circumstances suggest we were invited, but we don't know who sent the invitation. Earth? Have you been here a while? I have journal entries tallying 4 weeks, but my 5 o'clock shadow says a day. Something's wrong with time. It's my job to investigate. You picked up something that's special to the people here. Use it. I'll see you on the other side. We can talk there. You can, tell me all about Earth. That's the man who sent the distress signal. But he didn't seem in distress. Something's wrong with time. I'm curious as to how our contact intends to fix it. But his observations seem to be correct. And we just got here. There's probably a whole mess of time nonsense just around the corner. Agreed. This train's temporal presence is concerning. That's the least of our worries. The real head-scratcher is our new friend seeing the people here. Ikora did say she suspected sentient life. Sorry for all that earlier. My name's Lodi. My introductions aren't usually that rude. Come on, let me show you around. Ok, vamos a ver. Your companion gave me a debrief about your mission before she insisted on meeting the scientists here. Scientists? Oh yeah, the Ionians are brilliant. They've been great hosts since I showed up here a few weeks back. Objects from a different time were sent to us, like we were called or invited. Did you get one too? Of sorts. I got a call of my own. I hope your ride was smoother than mine. Are you headed back to Earth after? Are you asking for a ride? Just conversation. Appreciate the offer. I'm staying with the locals for a while. Time distortions all over this place. The Elixni make it hard to traverse further out. Fascinating, aren't they? You know, the language structure is similar to Finnish. Keep an eye out for the House of Exiles. They didn't like me getting close with my recorder. If you're here to sort out the time anomaly, it sounds like we're on the same side. I'll help you look into your calling card. You help the locals with some of the weightier tasks. You seem like you can handle yourself.
First in a few words. I can appreciate that. Ok. Destino 2 años de la profecía. Ver trayectoria. Los confines del destino. Chispa de materia. Y aquí, bueno, pues te dan cositas. Eufonía, unos brazos exóticos. ¿Y esto cómo se consigue, los brazos estos? Completa todas las misiones en dificultad de leyenda. Forjando una leyenda. Ok. Vale, no tiene pinta de complicado, en verdad. Ver progreso de nivel, trayectoria. Recoger, ok. En teoría me queda sin polvo, estoy más arruinado. Estoy arruinado. Y aquí me puedo desbloquear otra cosa. Tengo antibarrera y voy a desbloquear. Voy a desbloquear ese también. Vale. Abrir portal. Esto todavía de partida rápida, normal, y estas operaciones de las cuadras, esto todavía no lo termino de entender. Ya iré viendo. Competitivo. Partida rápida normal. Estas operaciones de escuadra. Competitivo. Partida rápida normal de sector. Vale, más o menos entiendo. Operaciones. Obtener recompensa. Operaciones de escuadra. ¿Y esto qué es? ¿Esto es otro pase? ¿Qué de vaina han puesto, tío? Han puesto mucha vaina. Madre mía. Crisol, no sé qué. Vale, ¿y cómo abro depósito, menú? Vale, quisiera mundo. Ah, vale. Entonces, ¿en dónde se supone que estoy? ¿En dónde se supone que estoy? Mapa, destino. No me sale la ubicación. No, aquí en la eternidad tampoco está. Diferencia de poder de los combatientes. Esto es... ¿A cuánto está la profecía? A 10. ¿Y a cuánto estoy yo? Sí, estoy a 10 también. Y el gesto este lo compré. Abrir portal. Vale, es que ahora está... Como que el mapa del mundo... Claro. Es como que esto es una ubicación aparte, mediante un portal. Y después está el mundo que se sigue manteniendo. Entiendo. Y desde ese menú también puedes acceder, ¿no? Hostia, han quitado modos, tío. Hostia, qué curioso. Asalto y ocaso. Y de momento no sale nada de reinicio. Operaciones. Entiendo. Vale, vamos a venir aquí. Vamos a venir a la... Espérate, ¿aquí qué hay en la torre? Vale, el campo de tiro. Ok.
Vale, vamos a venir aquí a ver qué pasa.